Nina Bablishvili, I'm a lab technician at National Reference Laboratory in Tbilisi, Georgia. Hi everyone, I'm Tabiso. And I'm Natasha. And we are the lab techs at PHRU. For the SMA-TB study. The challenge... ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, Dr. Nana Kiria, clinician, professor, head the Central Clinical Consiglio. Sergo Vashakidze, principal investigator of Georgian site. I'm Marika Shurgaya and I represent the clinical lab. Regimens for TB. Our center, the National Center for Tuberculosis and Lung Diseases, is one of the leading centers in the region for TB research. We are happy to be partners with several European and American leading research and academic institutes. Recently, we got awarded with Horizon 2020 to carry out host-directed therapy study led by IGTP Institute in Spain. The expectation from the SMA-TB is huge. What it aims for is using two repurposed drugs, ibuprofen and aminosalicylic acid, so-called aspirin, to modulate the immune response of the patients, which can cause less damage to the lungs and the tissue and lead to the better treatment outcomes. Also, our doctors in our country have experience in this field as well, because a pilot study was conducted in which non-steroid anti-inflammatory drugs were added to the standard TB treatment, and their effectiveness and efficacy and safety were evaluated. Before new drugs and improved vaccine can cure TB, new therapeutic approaches are needed to improve TB treatment outcomes and reduce the duration of treatment, which is at least 6 months for this time for sensitive TB. In this situation, patient-centered treatment called HDT is the best solution. At this time, standard and well-tested drugs are added to the standard anti-tuberculosis regimen, which increase the effectiveness of the main drugs and duration of treatment and damage from tuberculosis. The SMA-TB focuses on the quality of life assessment, and for that uses a three questionnaire. This is St. George Respiratory Questionnaire, Kessler 10, and BCN questionnaire. And I'd like to take an attention on BCN questionnaire, which evaluates the sociological data and psychological state of the patient. And Tuberculozis კურნალობაში დამხმარე თერაპიის სახით აცეტილსალიცინის და იბუპროფენის მიღება სწორედ IOT მეთოდით განხორციელდება, რაც გულისხმობს კურნალობას უშუალო მეთვალყურეობით. ამბულატორიულ რეჟიმზე გადასვლისას კი მედიკამენტის მიღება IOT მეთოდით განხორციელდება. მონაწილეები მედიკამენტის მიღების დროს საკუთარ თავს ვიდეოთი გადაიღებენ და WhatsApp-ში გამოგვიგზავნიან ჩვენ მეცნიერებს. ჩემი ხანძრების საერთო გამოცდილებიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ ექთნის მოვალეობა გარდა ყოველდღიური რუტინული სამუშაოსი არის პაციენტის თანადგომა, კონცეპტგომა და გამხნევება. ეს განსაკუთრებით ჭირდება ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს, რომლებიც ფსიქოემოციურ ფონს გადიან და მუდმივად ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა. I would like to mention with great satisfaction that the study offers an unique opportunity to identify pathogen and host factors that could act as biomarkers in terms of predicting disease outcomes and treatment response. From this trial, we expect that using the combination of adjunctive therapy and TB standard chemotherapy will significantly decrease treatment
timelines and will improve chemotherapy outcomes. So how did SMA-TB actually contribute to us as a lab team? It broadened our skills, our knowledge, our horizons, and also we were just hoping that we could attract more studies to adopt the method of using CPT tubes, and we just hope that it opens more doors for further collaborations. იმეც ვიტოვებ, რომ SMA-TB პროექტი იქნება წარმატებული და მიღებული შედეგები მოგცემს საშუალებას, რომ გამოვიყენოთ ამ კვლევაში ჩართული წამლები ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაში პაციენტებთან მიმართებაში სხვადასხვა რეჟიმის სახით. We expect that our study will lead to data that will significantly improve the result of tuberculosis treatment and to shorten its duration. My key message for the SMA-TB study is partnership is important, especially partnership with the leading research institutions, and this project is for the aim and for the good of our tuberculosis patients.